Me llamo George Woodward o Jorge en español. Soy profesor de finanzas de la Universidad de Colorado. Me estoy quedando con una familia muy amable. Me he divertido mucho la gente de México y la comida, y me hubiera gustado comer más comida picante, pero el estómago no pudo tomarla. Pero me gusta todo, y la gente especialmente son muy amables. Y los profesores son muy amables, y he gustado todos. Esta semana es la última. He estado aquí por 3 semanas en total. Y voy a regresar en el futuro, porque me gusta mucho este país, en la escuela también.